helyek közben egész napos streamet, mert én is Muterhoz hivatalos vagyok, ilyen karácsonyi vacsorára, ilyesmire, szóval utána majd folytatjuk este felé, de gondolom mindenki a családjával szeretné tölti, vagy a családjával tölti a karácsony. De amúgy egész nap fog tartani ez a szétszó, lesznek benne szünetek. Úgyhogy azért gondoltam, hogy lesz elég Noire, meg terveztünk még Fortnite-ot, az a Tron lesz, nyilván ilyen csinálnak hozzá ilyen karácsonyi felülettől elkezdve zene minden, úgyhogy az ott lesz. És itt meg ezen kívül lesz még, majd folytatjuk a GTA Vice City-t, gyorsan ledaráljuk, aztán eljutunk oda, ameddig eljutunk, úgyhogy további Trovolnak Fortnite, illetve lesz szerintem a Reddit, lesz, aki akar, azt tud velem jönni. Esetleg belekezdünk még a Spellforce-ba, a Soul Harvest-be, vagy pedig a Kena Bridge of Spirits-et fogom majd elkezdeni, de azt holnap, az kifejezetten holnap, az csak a holnapi nap arra lesz számva, úgyhogy az remek lesz, magyar felirattal fogjuk játszani, szóval mindenki, akit érdekel a sztoria, vagy még nem próbálta ki ezt a remek játékot, az tudni fogja és érteni fogja a sztorit, szóval ezek a terveim, illetve vasárnapról majd meglátjuk, hogy mi lesz. A bulét is majd elkezdjük, ha kész lesz a fordítás. Jó game lesz, meglátjátok, kibaszott jó game. Telefonon is gyűröm neki, mint állat, nagyon jó egyébként. Az telefonon könnyebb az irányítás, de van némi bukfenceke. Na jó, vágjunk is bele, egyébként a kihallgatásnál tartottunk, és a faszi az kamozik ott, ahol tud, letagadja, hogy konkrétan megtette volna a gyilkosságot. Mindjárt kiderül egyébként, hogy rá tudom meg bizonyítani egyébként a gyilkosságot. Reméljük, próbálkozok. De nem tudjuk be neki ezt a rossz zsaru, jó zsaru trükköt. Szóval megpróbáljuk rákenni a dolgot. Vagyis nem rákenni, mert ő tette, csak tagadja egy kis geci egyébként. Bazzag, elfelejtettem majd. Elfelejtettem a hangot, bazzag. Úgyhogy most újra kell nyitom a gémet, amit nem szerettem volna. Mindegy. Ez olyan visszahozni fog, mert... Reklamáció. Így van. Még mindig járőrök vagyunk. Na, hogyha jó lenne erről kezdeni egyébként a nyomozás manőt, azt jobban ki kellett volna hallgatnom. Jaj, de hülye vagyok, bazd meg. Nem kellett volna betöltenem, újra kellett volna indítani a játékot a beállítások miatt, mert nem lesz jó. Ó, bazd meg. Csak jókor jött nekem is eszembe. Na szóval, így.
Ugye szóval ott tartottam egyébként. De ez kamu, mert ő bevitte a fegyverét megtisztítatni, és kért hozzá még egy doboz töltényt is, szóval és az azt hiszem, és mondott a fószer, azt hiszem múlt héten történt, szóval nagy komoly az egész, és nyilván az ember gondolja, hogyha eldobtak fegyvert, biztos nem lesz hozzá töltényt, meg egy nem létező fegyvert, ami nincs rá, azt nem biztos megtisztítani, szóval ja. Szóval most kihallgatjuk ezt a kis büdös köcsögöt. És van még egy tényező, még nem találtam meg a laptop töltőt. Ezért marad még a telefon kitámasztós csetes nézés. Csak közben valamit néztem. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. És akkor most kell bizonyítanunk egyébként, hogy ő tette. És a bizonyíték, ami terhelősz ellene, az pedig mindjárt meg is tudom melyik, azt biztos tudja. A bizonyíték, az pedig a karbantartó gyilkos. Így van. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. I'm done with you. Go flap your gum somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Most kicsit más szöget mondott, megvariálta. Nyilván azt játszott, kurva jó. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Akkor még kiforratlan volt ez a technika, azért ilyen az arcuk, de maga az arc leképező technológia, amit használtak, kibaszott. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so?
It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Bizonyos, ez nem jó. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Ez azt jelenti, hogy a nyomozóval lép föl. Technika, ennyi. Kihallgatás, ösztönök, ennyi. Ezt muszáj volt így megcsinálni, basszus, mert akkor már nem engedett volna tovább játék a sztoriba, sajnos. Vezetői ülés, hát ez nem először izéhoz kellünk a nyomozóként, de azt hiszem az izé lesz a forgalmi akhoz kerülünk először. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody.
Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys? Stick with Bukowski. Good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Mary says he'll sing. Only if I guarantee he walks. You know this place? Sure. Near the old gas works and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. Na, tegyük a dolgunkat, mint jó rendőr. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We work together, don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Reno CS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. And let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you. I earned a bravery citation during the civil riots. Sounds like you had rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the 3rd time you've told me. Hát ezek nem fognak jól kijönni egymással, azért nem is beszólt neki, geci. Egy boss. Ez komoly. Még mindig piros van. Na végre, boss. Ezt úgy kell ülni, hogy reggel. Index, hogy holnadi csöves kukorica. Jó, rendőr vagyok. Közlekedés, nekem ezt elnéz. Ebben jobban meg vannak csinálva az autók. Ezek a régi mód ilyen veterán beltárkú nézők a maffiában. Jó, kurva nehéz irányítani őket. All units, a 459 just occurred in 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identified. Bosznám, jó elkapom. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me.
Hol vagy? Az, hol vagy? Ó, fasz meg! Alul kellett volna mennem. Sikert volna, így ügyes vagyok. Elbasztam. All units, a 459 just occurred at 6th and Sarah's. Any unit to handle, code 2, identify. Century Broadcasting. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. I'll take you all down with me. I think they broke my nose. Megfékeztük. Igaz, hogy párjuk keletkezik. Ups. Csak lábból lőttem, és ezért meg... Az meg. Ups. Elkaptuk végül is, ahogy nézzük. Elfelejtettem be azzal. No, levesszük, megpróbáljuk, hogy kicsit lejjebb vesszük a hangot, azt megnézzük, hogy nem fogjuk That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for it.
How long you gonna keep me here, sir? I better get back to work, sir. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. How's the world looking? Always the same two of you. Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Nothing significant. Nem véres. Úgyhogy nem ez volt azzal tették. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Szóval ezt majd ki kell kérdeznünk. Bazdmeg mennyi vér, azt a kurva. Victim looks to have lost a lot of blood. Ez túl sokat is, baszki. How's life treating you? After this, I got 2 more jobs in Westlake Park and 1 up in the Hollywood Hills. Ouch. Az egy tárca. Arról. Igen. Az ő nekem nagyon gyanús egyébként, hogy most jön. Happier times, I guess. Jó, erre emlékszek, baszki! Jogosítani, Adrian Black. Lehet, hogy ő az áldozat? 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Valamit? Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Ez a férfi. Ez a férfinek szemüvege. Most pedig megkérdezünk még egy-két dolgot a Faszitól, aki ismeri egyáltalán az én Black-et. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? It's a simple question, Mr. Wilkie. I wouldn't know what was in that wallet. I never touched it. Kamuzott, bazd meg! Geci, kamuzott! Kivette a pénzből. Mekkora egy kis köcsög vagy, bazd meg! Á, geci. Geci is hazudott. Optimistic, Cole.
Elkezdem azt a pár szemét. Get back here, Phelps. We're not done yet. Még nem végeztünk. Keep searching. Még nem végeztünk, hát még... Még nem végeztünk. Advice? Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Már beszéltem vele, basszolok szájba. Nem ad semmit. Még beszéljek vele, mit beszéljek vele? I best be heading back to work. My boss is gonna give me hell regardless. This is your problem now. I'll have the car towed down to the impound. That's about all I can do here. Még egy nyomó, amit nem vettem észre. Hey, I think I see a body. Aha, megvan a gyilkos vagyok. Is somebody gonna tell us what the hell's going on? Brand name might give us something to go on. Aha, az a gyilkos vagyok. Akkor megvan minden. Come on, I got friends who work at the examiner. How about $50 to be exclusive? What now? We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Jó. Emberek. Agent Black. Mrs. Black. Kihez menjünk először? Nézzük a nyomokat. Elhagyatott jön, vérnyomok. Szerintem kikérdezzük az embereket. Black Lock Hair. Szóval menjünk Black Lock Hairhez, meg gondolom, hogy a felesége vagy pedig róluk lesz. Mivel hogy ő a pénztárca, ezért csak el tudunk ezen a nyomon indulni. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill, a couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? We play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd Neal Street. Stand by for further. Unit to handle code 3. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Obviously someone got a heavy hand. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. Doesn't that? Bazd meg! Bocs kolléga, bocs! Sorry! Sorry! Nem direkt volt! Az egy kurva életben. Ez nem itt tudok beesik, de... Nagyon nem közel, de megnézzük. Any in the vicinity, see the man at
just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further. Unit to handle code 3 identified. This is 11K. Go ahead. What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. You look like a rat with a gold tooth wearing a watch like this. LAPD! Come on! I ain't taking a run for the car. Stop himself. Ennyi. Hát ez túl gyors volt. Ez easy volt. Ennyi. Ez túl easy volt. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. 40 utcai bűncselekményre van, és abból 2-t meg kell. Lehet meg volna többet is egyébként. Elég izgalmasak. És felmondják ezt a hozási szét. Az is a piroson ment át! Ember! Boss meg! Goddamn maniac! You trying to kill me? Ki ütöttem a csávval a padot, geci? Let's go introduce ourselves. You talk to her folks. I'm good at the shoulder to cry on stuff. Geci. Ez vicces volt. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. Szóval, jó van, Mr. Blacknek volt a kocsi, ez kiderült. Egy pillanat. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on.
Lie down, make yourself comfortable. Zavarodott veterán. So, you're a friend of Courtney's. Yes, Doctor. Igen, doktor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Ez a fasz egy kicsit szívhatának tűnik. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, the occasions that made you laugh, times that made you smile. Kavanaugh's. So who brought this home? Los Angeles, California. Jó. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Akkor nyilván tartom volna, megnézzük a címet. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks. Jó, akkor oda menjünk, majd azt kikérdezzük, hogy nem hallottak el a férről, vagy nem látták el múlt éjjel. Na, akkor nézzük, itt meg van nyomott. Szemektok. This must be Adrian's. Stenzel. So the glasses are a match. Mr. Adrian. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Nicole. What the... Oh... Akkor lehet, hogy volt szeretője? Fickónak? A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ha. Akart hagyni a feleségét? Ah. Vannak. És ugye az... Többször járt ebbe a bárba ez a fickó. Ugye nagyon gyanús nekem. Mindjárt kiderítjük, hogy ő... Kiderül szerintem, hogy ki miatt akart elhagyni a feleségét. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Aha, szóval nem... Aha, nem is egy hálóban laktak, baszki. Nem egy más mellett alatt. Térés felség. Gyanús. Nekem nagyon gyanús. Ez mindenhol felbukkom. Ez a fasz szerintem törzs vendég volt. Ez tuti baszki. Mindenhol ez a gyufa van. Ah, ez a izé. Víztisztító.
egy napi 24 órában. Jó, drága geszi. 82 dollár. Szerintem ez meg a blokkja neki. De telepítés, hogy megcsináltak, azt kerül 12 dollárba. Munkadíj. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Jó, megnézzük, mert ez nekem gyanús. Kint megnézzük az udvarat. Az udvarat kell megnéznünk. Másik oda. Nem, ez csak kertilos sorolva. De ott van a konyha, akkor itt kell lenni a vízmelegítő. És ezt miért hagyta kint? És innen hiányzik a cső. No use leaving the thing half finished. That can't be right. No, that won't work. That looks wrong. Doesn't go there. És ez hiányzik. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Akkor beszéljünk kicsit a feleségével. I'm all right now, detectives. I'm at a loss. Get a statement from Mrs. Black, but go easy on her. She's had a rough day. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So was he? So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. As she does. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7.
Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. You're wrong. I presume it's too much to expect an apology. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. 5 volt helyes 6-ból, szóval nem voltam olyan szar. Van érzékem hozzá, úgy tűnik. Most menjünk, mert van egy-két helyszín, amit meg kéne vizsgálnunk és ki kéne teríteni. Szóval a helyszínek. Menjünk a bárba, én azt mondom. Mert ez nekem nagyon gyanús, ez a Nicole. Szerintem ő többet tudhat, hogy hol volt Mr. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. Ja, én is ezért kezdtem rá gyanakodni. Nem de mi barátnánk az, hogy megtegyek. Viszont hogy Nikolról hallgatok, hogy a férjének szeretnék lenne, szóval... All units, officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. Unit to handle code 3 identified. Baszki. Megyünk. Aztán nézzük. Szerintem az élőjéket. Na. Elkapjuk, mert nekünk valóságban azt jelenti. Officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. Unit to handle code 3 identified. What's the situation? We got a hold-up gun sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go in through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. On the back. Was that an explosion?
viszont csak a telefon. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Stay down. I've got you, Phelps. Up the stairs, get after him! Jó. Szóval még azt nyomta fel ezeket. Még egy szinte feljebb. Már nem látok semmit, bazd meg. Legyen. Put the weapon down now! Én is azt akartam mondani, pontosan ez. Mi a fasz? De mi a büdös fasz? Geci! Ó, hogy basznád meg, geci! Véletlenül túszlőttem le. Bazd meg, geci! Faszom. All units, officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. What's the situation? We got a hold-up gone sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go in through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. By the back. Throw out the guns. Stay in cover. You're covered, Phelps! Quick, up the stairs! Get after him! Jó, menjünk, mert eszköz a fasz. Sötét van, geci. Put the weapon down now! You fucking asked for it! Ezt megmentettük. Hú, geci! És látod, le akartál lőni még, bazd meg, a kurva száját. Hát itt kell pár hullakocsi, de megoldottuk. Car 11K, I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor in the corner. 11K, roger on the ambulance in corner. Your supervisor will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Globe Jewelry and Loan. Olyan profi vagyok, ásközöm. Are you blind? Oh, Jesus! My paint job!
Can we try to get there in one piece? Csak akkor kanyarodni. Most kicsit összetett volna. Hey, I know you. No, you don't. Hát ismer, honnan? You looking for someone? Waitress. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Where's that goddamn waitress? He's only Frank a writer. Morgan? He can't really help. Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Basz meg ez. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Hazudik. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? You through making accusations you can't back up? This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? We tail Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Francba elcsesztük. Körbenézett. Nagyon gyanús ez a fickó. He sure left his drink in a hurry. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Mindenki indexelt, hogyha nem fordult le balra. Most jól indexelt, az előbb nem. Az előbb tök felesleges indexelt. Too close, Phelps. Way too close. Ez le van modellezve, ez a közlekedési hogy amerre meg a Kolink indexelnek, és ott talán meg hol de az meg az indexet is kiadva, jó. That's it, we spotted. Back off. Hey, back off. Where are you taking us, Mr. Morgan?
észrevett, hogy túl közel mentem, bazd meg. You want my opinion? We tail Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Szerintem Mr. Morgan nem halt meg. Szerintem az élődisztó arra kellett, hogy azzal leprajzol azt, hogy el akar lépni, és akarja hagyni a feleségét. He sure left his drink in a hurry. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Where are you taking us, Mr. Morgan? Slow down. Let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. It won't work on me. Csak töltés.
Tessék? Hát azt mondta, hogy te is jöhetsz. Muterhoz megyek majd le, nem tudom, majd valamikor délután. Nem tudom, olyan... Hát egy ilyen 4-5-6 fele megyek. Autózzad. 4-5-6, jó van, oké. Úgyis itt meg kajálok, azt megyek át. De minek kajálsz meg? Hát lesz rántottús, meg mindenféle fiszem, faszom, kaja, pogács, sütemény, minden faszom. Itt is van minden a pizza. Jó van, akkor ebédelj meg, aztán hagyja annyit, hogy hogy tudjál még enni. Mindegy, majd gyere, én addig live-olok. Ajándékom. Basszus, még nem vettem semmit. Ne is, basszus, ne is jöjjön fel, azért kidobom az ablakon. Gecibe. Szájba húgyozom, azt utána felgyújtom. Nem az nyugi. Meglátom. Nyugi nem a mudafasz felgyújt. Ja, azt hittem, baszki. Poénból meg utána néztem a netten, ilyet nem is találtam, csak így fogság. Na mindegy. Mexikóba találsz ilyet. Mexikóban ilyen betegek? Aha. Meg Amerikában. Fantasztikus. De találtam én ennél jobbat is. Kész, nagyon vicces tudsz. Fasz rúgta, azt már bassz meg. Na jó van, na gyere. Megcsinálom majd a szupportekrétet, azt nem csináltam meg. Oké, na. Csá. Nem vette fel. Elhívom az asszonyt! Adjuk. A nőkkel csak a baj van, srácok. Basznak ezek rá mindenre. Ez a fickó. Jó, itt lakik, de hogy... All right, let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. De nem tudnám, hogy melyikbe lakik, baszki. Várjál. Bocsi, mindjárt nézzük, hogy hányasban van. Szerfelejtettem megnézni. Kettes. De mindegyik a kettesbe lakik. Kettes lakás.
1-től 4-ig, szóval erre kell menni. 4-es. 3-as, akkor ez melletti ajtó? Igen, az, szerintem ez az. Szóval nem ez az? Várjál. 6-os, nem tudom, hogy 6-os. Várjál. Általában az, amelyik aranykilincs, nem? 2-es, jól mondom. Who the hell is that? Will you relax? Mondom, Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. Bazd meg. I'll get it. Ah, shit. Mondtam, hogy a malaccal átszázta az élő It's malac. over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Úgy sejtettem, hogy életben van ez a fasz. There's no point running, Adrian. Szerintem meg akar szökni. Tudom, meg akarta hagyni a feleségét. Mr. Black, get back here right now! It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Mondom, Nicole miatt akart elhagyni. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Egyet elhagytam. Helyes kérdés. Azt hiszem, az még nem olyan rossz szerintem. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want Liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend Liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Fasz, még ellen is szegőd, bazzon. Vissza. Mennyiben kötött házasság? Cserbeagyásos gázolás, baszki.
gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Do you think this lipstick's too light for my complexion? That's the guy. I heard he's an honest cop. Now that's an oxymoron for you. Olive oil comes from olives. Where does baby oil come from? Let's talk around. Are you there? Most veszi fel, baszki. They weren't even his prints, and he still confessed. I don't want to be rude, but I ain't got time for talk. That bum took a swipe at me, put him down in my sap. Hey, I think those bicycles will die. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Élvezem ezt a nyomozózsit, nagyon király szerintem. Mondjuk egyébként nem nyúlhatna hozzá kézzel, de jó, akkoriban ezt nem nagyon vették komolyan. Nem volt ilyen új lenyomott meg ilyenek. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Phelps? I landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. Még ilyet se csinálhatnak, mert azt a halott kémnek ezeket a dolgokat megvizsgálnia. Tehát abban ő veszi ki az én bizonyítékot. Lester Pattinsonnak hívják az áldozatot. Fehér férfi, barna szomban és házas. Jó, már kiderítettük, hogy házas. We can notify next of kin. Volt nála 2 dolcsi. Hát, ez nem sok.
Patterson has life insurance. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. So he was. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Yes, szerintem nem cserepogyásos volt. Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Body traveled a good 20 feet. Valahogy... Azt kérdezzük. It's all yours, Detective. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Igen, én is láttam, az volt. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman, that's all. Go on. Then a third person. Another man got involved. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Egyszer kamuzott. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton. 738 West Temple Street. Thank you. Ő lesz az első gyanúsítottunk. Looks like we caught a break on this one. Real happiness is when you marry a girl for love I'm Detective and you Phelps find of the out LAPD. later she's got. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So you didn't see what happened? By the time I got out there, it was all over. Hazudott, bassz meg. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers?
Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Stalling just makes us more inquisitive. We'll get to the bottom of this, with or without you. That guy has a serious attitude problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Menjünk oda és kérdezzük ki a feleségét, hogy mind veszekedtek, aztán megnézzük a gyanúsítottat is. Halló? Hát, jó, mikor menjek? Azt mondta, hogy 4-kor jön. De... Ja, de megyek. Oké. Megyek. És felejtettem. Banyek. Nem tudom letenni azt a basszus. Már csak altabb. Egyet. Srácok, lesz egy kis szünet. Aztán innen folytatjuk. Ezt az ügyet még megcsináljuk. Aztán utána menjünk GTA, és utána mehet az ünnepi stream, ami ez is annak a része, de mehet utána a pöknyi Fortnite, mert és nem tudom, meddig fogom vinni azt külön Fortnite-os karácsonyi szegmensét a live-nak, és jön 1-2 órás lesz. Most azt kell elmegyek, ebédszünetet tartok, és majd utána jövök vissza, hogy tartsuk tovább a streamet. Addig is nagy szevasztok, és mindenkinek kellemes, vagyis karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok előre is. Úgyhogy tartunk egy kis szünetet. Addig is szevasztok!
Hello Boti, szevasz, épp ebédszünetet tartok, kellemes ünnepeket, szevasz, szevasz. Majd gyere utána. Mondom, hogy te is kajász. Ja, úgyhogy most értem még vissza. Ja, mi a helyzet? Neked is, Mizu. Hát most eszem a karácsonyi ebédet. Egy natur karácsonyi ebéd, majd a vacsora lesz, ami jó lesz. Ja, ami király lesz. Nem kajolok, hogyha nem kajasz. Karácsonyi ebéd az mindig, vagyis ebéd, vacsora az mindig ünnepi hangulatot varázsol. Finom. Ja, hogy te ilyen fogyózó vagy, mi van? Azt hittem már. Kellene. Főleg most majd. Na, a sok sütemény után. Azt az aligam. Akkor a Franklinnek kitoltad a izét is. Van egy ilyen mellékküldetés. Franklinnek meg ilyen izét kell megtalálni a Sasquatch vagy mi? A nagy lábat. Meg lehet benne találni egy poénból. Mert azt a Michaelnak is volt még egy mellékszála, ami fanatikus ilyen vallás, ilyen fasság, amit én nem csináltam meg, de ha kijön majd ezért majd
Nek is változott a GT5-nek, akkor meg a fordítása, ahol elkészül. Akkor én is előről kezdem majd a GT5-öt PC-n. Majd a sztorit. Nagyon kedvencem. Isten király. Legjobb ever. Folytathatjuk. Hú. Massa. Ez király sí. Én meg most egy cserbehagyásos gázolásban nyomozok. Megmaradt nyomok 3. Nem tudom mi a fasz. This blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Valamit volt.
So the driver managed to brake before the impact. A féknyom, aha. És még kettő valami... Ah, ide felfröccsönt a fal a fal. Illetve azt mondod, hogy kettő nyom van. Sorry, pal, that's all I got. Even bartenders run out of gossip. Courtney, come in. Have a seat. Foglaljon helyet. Thanks, doctor. Köszönöm, doktor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can, unfortunately, be very long-term. So many of the patients here are addicts, doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. We can reveal the root of the problem. To help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are great. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Szóval én nem látom. De miért? Ha? Szóval értem. Most én nem látom. Igen, tudom, arról hallottam, de valami nem tudom a csatot nézni a telefonon. Mi a fasz van ezzel? Várjál, megnézzük a másikról, szerintem itt van most sima. Az akkor van valami. Nem mutatja az összes izét. Mit kéne? Mindig akkor ezt itt hagyom azt a telefont szerintem. Tartom. Cole, we've got things to do. Most így valamit, vagy nem tudom, mert de most jó lesz. Nem, semmi nem. Itt van még. Itt van már. Mi a fasz? Kés.
szerintem ez. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit-and-run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Aha, most jó. Most látom, amit írta. Nekem ez nagyon gyanús, hogy oda eldugtok egy kést, mikor cserebehagyásos gázolás. Ez valamit nem smakkol. Itt. És nem látom most vissza a streamet. Te nem fogyott be a stream? Vagy nem tudom. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things in war after their buddies got hurt. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think... Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? All units in the vicinity, see the security guard at 459 there now at 536 South Figueroa. Most azon gondolkodok, hogy lehet, hogy nem azért tántorgott a faszi, mert részeg volt, hanem azért, mert valaki ezt mondta, és esett az autó elé. Ott az elég nem úgy. Where'd you learn how to drive? What the hell now? All units in the vicinity, see the security guard at 459 there now at 536 South Figueroa. Unit ammo code 2, identify. 11K, go ahead KGPL. Car 11K, see the security. Where the hell have you been? 4 punks been helping themselves to the suit. Oswald Jacobs? You work here? Goddamn right I do. I've been watching the place for 10 years, waiting for something like this. Calm down. Show us to the suspects. You go first. How about I back you up? Ellie! Surrender now, or I will use it. As soon as he poked his head out, we step on him. Got you, Phelps! Give me some cover. Awesome. Can I get some cover here, for the love of God? Find some cover. I'll be right behind you, Phelps.
megkapjuk őket. Tiszta zsaru vagyok. Tiszta zsaru baszki. Erre születtem. Fantasztikus. R11K. Shots fired and suspects are down. We're code 4 here, but I'll need an ambulance at 536 South Figueroa Street, Holcher's Textiles. Also notify a supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner, and I'll notify your supervisor. All units, 11K advises code 4 on the shooting at Holcher's Textiles. The suspects are down, code 4. Take it easy! Geci! Nem tudtam időben lefékezni, hogy megnyomtam a féket. Jó volt fék, baszki. Jól vagyok ahhoz képest, hogy belépve egy röldek is ilyen boltba. Sokkal jó vagyok. Úgyhogy saját magamnak mennyire nem lettem semmi sem, de ebből nem mondta, hogy kapjuk ponttal, és nem tudom, hogy kicsit kellemetlen, mert én nem lettem neki semmit. Nem tudtam, szóval. Hol kéne bekanyarodni? Írom fel kell menni? Ott fel lehet. Szóval na, kaptam magamtól, kaptam ezt a játékot, az Noire-t, Spam-ért vettem, annak a kiegészítőjét, Jump Force-t vettem, meg annak az összes kiegészítőjével, vettem egy vezeték nélküli ilyen Bluetooth, ilyen gamer controllert a telefonomhoz, ami elég tök király. Szóval ja, itt ilyen felébedi gazdagolása van. Anyámtól nem kaptam semmit. Más gyerekének vett, nekem nem. Ugye azt gondolja, hogy felnőttőként fognak használni. De ja. Nőim, hát az egyik írta, hogy boldog ünnepeket, a másik leszar engem, a harmadikkal beszélgettem. Az ex, na mindegy. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Hú, de szép hölgy. Jó felség van. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Szóval rendezvúba csöppentünk. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car.
És még mosolyog is. You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. If you think you can prove that, I suggest you arrest me now. I would have loved to push him under a car many a time, but not this time. Bazd meg, faszom. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Hogy nem lesz olyan mindaddig. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and went back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. We're leaving, Lorna, but this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Egy helyes. Hol telefon? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks for your help. Jó, akkor oda megyünk. Célok, nyomok. A helyszíneket nézzük. Ez van cél. Menjünk a hullóházhoz, és utána az a Shelton Gecihez. Aki szerintem ez a faszi, vagy nem? Ja, oké. Most nem vagyok a számomra. Jó, oké. Jó, itt vagyok. Kíváncsi vagyok a sztorira. Csak az izgalmas tartik. Nekem gyere. Jó, az kamuzott. Abba igazat mondom, hogy eredeti, de viszont a veszekedés és elárult, hogy mély volt. Valamit hibáztam, csak most itt nem jut eszembe, hogy hibáztam. Mert bizonyíték volt. Tudom, mit kellett volna megkérdeznem tőle, az életbiztosítást. Szerintem ott van a kutya elásva egyébként. Hogy szerintem azért akarták, hogy meg... Nem mész már? Ez hülye bot. Mehetett volna, de nem ment, az is ott. A kurva anyának. Szóval... az életbiztosítás miatt tölték meg szerintem, mert ugye a nő... You know we've got a siren, Phelps. A nő a kedvezményezett, én gondolom, és ugye... Any central unit, 459 with possible suspects inside at 829 South Olive. Unit to handle code 2 identified. Az meg, az meg. Vagy ezt a dolgot közel vagyunk. De én ezt gyanítom. Lágyan fogja támasztani azt a... hogy... azt gondoltam, hogy a késsel volték meg. Szóval... és a késsel meg sem vesztettek. Fasz. Elmenekült. Szokos. Kellett volna lennie. Ó,
használni. Számának messze van. Szóval, hogy a később megsebeztük, és az miatt esett az autó elé. És aki vezet az autót, ez szerintem a feleségnek most szerintem ő vezet. Nagyon akartam, tudom. Ezután a halott ki után, hogy elmegyünk az autót, vagy derülni, hogy legyen akkor, hogy helyes, vagy helytelen. Nagyon egyébként, nagyon árnyalt egyébként, mert ez a cservonyás gázat se teljesen cservonyásos, mert szerintem csak azzal akartak átszatni egy gyilkosságot, gázolásra. Last time you drive! Szóval szenvedtem volna észre, hogy simán izé a gázolásra. Visszajöttem, na mesélj, mi a sztori? Are you drunk, mister? Or are you just cracked? We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. Hallott volt már. Ahogy sejtettem. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Shelton rezidencia. Az meg ki a faszom akkor? Szerintem önt is ki kéne kérdeznünk. Try hiring a lawyer. Not your life, Buster. Jó, akkor ez miatt? Várjál, hátsuk akkor, mert elvileg jól leszúrták. Inkább menjünk oda. Már csak azért is mondom, mert szerintem ők tették. Nem kéne szussos, mi? Jó, akkor ezek szerint jó van a momád. És azóta... Ja. És azóta még nem az első opció kórházban. Van egész szóval.
Lioness, shots fired, ops needs help. Chateau and Valencia, Chateau and Valencia. Shots fired, ops needs help. Unit to handle code 3 identified. Vissza. Van ez tehát, és főleg akkor jó, hogy van legyen megszínek miatt. És akkor figyelmetlenség és másik baleset történt. Szóval. Look out! Bocsi. Bazd meg, sietnem kéne, bazd meg. Erre itt szorul. What the... És hol menjek le? Wow! Watch it! Megoldottam! Nem kellenek ajtók, mi a fasznak? Ne vágtam az utat, baszki. Ugye? Ez kirajolt. Az miért lesz rommával? Faszom. Geci, hát nem igaz. Kapunk egy másikat. Hogy nem, ha nem, akkor itt marad, legalább szellőzik, és akkor úgy csomódnék volna, szóval el is megmondom. Ez megvan, hogy ez a város a életben. Lioness, shots fired, ops needs help. Chateau and Valencia, Chateau and Valencia. Shots fired, ops needs help. Unit to handle code 3 identified. Car 11K, we'll handle the help call. Go ahead, KGPL. 11K, shots fired, ops needs help. Chateau and Valencia, Chateau and Valencia. I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Prowler unit pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like you lose. Bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground and make their thing. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We'll keep him busy if you can find a way up, sir. Micsoda headit kapott a csicska! Geci! Faszom. Throw out the guns! És fel kéne jutnom, csak minden pont hogyan. Nem bejutni? Nem, faszom. Csak be lehet. Megvan. A bubis! Kapta a bubis. Jó, kessük kezébe a fegyver. Ott talált. Mi van még? Jó, izé. Akkor ez az egyetlen, aki túlél. Szóval. Oké, combol lőttem, ennyi.
11K. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down, and I need an ambulance in Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. 11K, roger on the ambulance and coroner. Detective headquarters will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting at Chateau and Valencia. Code 4. Citizen reports at 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3 identified. Nem játszik vele. Reddit az lesz, az lesz majd másik. Az promó lesz. Valassint a live alkalmában. Én nem tudom azt, hogy eltudtam, és annyi pénzből lehet. Megtudtam. A helyzet. Any unit able to handle citizen reports at 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3 identify. 11K responding. Go ahead. 11K, a citizen reports at 211 in progress. Kid, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Egy ember! PUBG esetleg? Nem PUBG-zek. És a PC-n se izén. Tudom, a Fortnite az lesz, de... PUBG meg ilyenek nem. What are we waiting for? Francból lovunk. Már! Ez... Akkor a mezőt. Stop here. We're making a break for it on foot. Ennyi.
elkaptuk. Még felhetett volna a lépcsőn, köcsögöt azért lelőttem, eltartom a lábat, vagy kétszer. Csórónak. Pedig alig láttam valamit. Sajnos nem kaptam. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Units be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street, code 4. Jó volt a pit manőver. Jaj, olyan fantasztikus volt, hogy egyből na tessék, ennyi, megjavítottak a kavernánkot. Na 7-es szintű vagyunk, azt a mindenit. Ez nem igaz, majd nekem jössz a kurva életben nem tudsz vezetni. Én mint profi. Ott én beszélek, sok baszki. Bekanyarodsz. Mit csinálsz? Látod, hogy milyen hülye baszki. Össze-vissza rángatja azt a kurva meg. Még van egy kitette az indexet. Úgy ilyet még a két jelös is csináltak meg, hogy izé kiteszik az indexet, ilyen fasságok. Hölgye. Maga hazudott. We've spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, Leroy, shut up! You had all the bases covered, baby. I had nothing to do with it. You think I'm gonna fry for you, Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too late, baszki, lelőtte a nőt. Baszódj meg! Francba. Vonatlan így. Gustavo, stop or I will shoot! Lester could be a heel, but that's a lousy way for anyone to go out. Ennyi, meg lehet félemlíteni. Oké, ezt is elkaptuk. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Ennyi. Egyet nem találtam a helyes kérdéseket. A felét azt elszúrtam, de nem baj. Így is elkaptuk a tettes, szóval. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Rajta vagyunk. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. I think we bust in there and find the goddamn thing. I didn't come to California to be a secretary.
They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? But Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having your death strewn all over the front pages. Careful! Megint ricovertát! That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazer from 6 West 2nd Street. Azt mondta, hogy a csávó tépségbe kell kikérdezni. Lay into his wheel arches. Come on! Ő mondta, hogy menjek neki erősöm a szarátról, ahol legyen. Fogom a szarátról. Fasz. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get bracelets out of the car now! I'll call it in. Put your hands where I can see them. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Typischer. Oh, bazd meg. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Kurva jó. És összetörtük a verdáját. Fantasztikus. Nagyon királyok vagyunk. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. And the ownership papers? From the same place. If this is a forgery, it's top-notch. This will need to be traced. Oh, bazd meg. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Szóval fő ezek is. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Richard Coombs, so. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him.
Köszönjük. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going down. Ennyi. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Szóval nem lopott el saját vele, volt az éppen elég, hogy kesztyűtartóba volt egy kis fű. What? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Hát nem vagy hogy politikusnak a The paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes. I feel much better. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Ja, de azt mondtam, hogy nem... És azt mondom, hogy nem pap írt volna, megkaptam majd, de mondtam. Csak ez nem mondott, hogy összeraktam. Mint a... De most mondjuk... Most meg színszálban van egy tettentől, szóval... De ez viszont sokkal stabilak voltak, mint a mostani autók egyébként. Majd a vászon. Tudom, nehéz verták voltak. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Én nem bánom, nyugodtan esett, amit akarsz, baszki. Here it is. Got the original pink slip there, too. Ő volt az eredeti tulajdonos. Aha. A tengeres sedan. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue.
We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Bejött az utcáról. Csak bejött az utcáról. Mondjak ebbe. Szerintem hazugság. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Jó. Szóval igazat mondott. Gyanúsított leírása. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Szóval a hölgy... Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Vagy a srácról beszél? Nem, csajt mondott. Szóval csaj behozta ide az autót, ő adta el neki, ő meg továbbadta a srácnak. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Hirdetés részletkérdés. Ellenőrzése. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. So with the banks closed over the weekend, I might be able to stop payment. Kamu. Bazd meg, ez kamu volt. This was all above board. Yes, of course it was. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Itt van egy telefonfülke. Kiderítjük úgy. Várjál, hol? Ah, ez kell egy telefonfülke. Kiderítenünk hol lakik. Nem tudom, aki eladta az autót. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Are there any messages for me? A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks, ma'am. Whoa!
Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car salesmen. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Any Central unit of 415 possible mental case at 7th and Flower unit to ammo code 3 identify. Any Central unit of 415 possible mental case at 7th and Flower unit to ammo code 3 identify. This is car 11K. We'll handle the 415. 11K, your 415 is at the Alico station at Wilshire. Kozmikus négy. Ez nem jó fasz csinált, baseball többet. Ez nem normális. You're the one who's been sending Cosmic Rayzen to my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Azt hogy verte baseball-től. Give it up, LAPD. He went that way. El kell kapnunk egy olyan már. Put your hands in the air. Kecik, bassz meg. Állj be meg, te fogyatékos hülye fasz! There he is. See him? Lock him up and Be careful, don't make me chase you. Dangerous. Állj már meg az anyád, picsa. You don't understand. Someone has to stop the Venusians. Pópálunk! Azt mondom, hogy kelj fel, Cole, bazd meg! Nem lesz hol menekülnem. Ez fogyatékos, baszki! Ezt elvesztettem a kalapomat, a fasz. Farewell, cruel world! És öngyilkos lett, bazd meg! Hát ez nem normális. Nem tudtuk elkapni. Csak megkeres csak lapját. Ez komoly volt. Jesus, Cole! Basz meg, megszökött, geci! Megszökött az a fasz. Megszökött az a fasz. Hát annyira szétszúszol a kocsiját,
Meg se bírom mozzani, ez totál káros lett, Gerci. Átmentem rajta, mint a tankkal mennék, Gerci. Unit to 459, they're now at 267 South Main. Unit to handle code 2 to identify. Olyan közel vagyok. Basz meg. Még egy olyan. KGPL to any unit to 459, they're now at 267. No, you pennies is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why these places have so much preparation H? Érdekel? Césekbe basztak. Ooh-wee! Pennies give me speed. That's my cool. Get the hell down from there, you lunatic! Állj már meg, az Isten áldjon meg! Baszfej, állj meg! Nem igaz, bazom. Ilyen hülye, hogy erre fut, basz meg. Nem tudsz hol menekülni, hülye fasz. You really need to lay off the pills. Ennyit neked, faszfej. Mikor a csicskapufont adtam neki, kapott egyet, étketek szerfaszom. Annyit rólad. I wouldn't feel safe in a tank with you driving. Kolléga volt. Oh, unbelievable! And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Well, I trust you've got all that you need. Jó, szerintem akkor itt minden rendben van, szerintem.
most egy közlek... Aha, szóval leszünk majd a kábítószernél, a gyilkosságnél és a tűzvizsgálónál is. Ezt miért húzta ki? Valamit itt nem találtam, vagy valami nem stimmel. Megkérdezzük. Ez érdekes személy. Valamit nem találtam még, valamit nem vettem észre. Well, I trust you've got all that you need. Nem, összesen. Jó, legyen. Haladjunk. Nyomok. Lopott jármű. Listájáról. Bizonylat. Érvényes forgalmi engedély volt. Ő volt a izé, aki az autókereskedő. Elopott Kaiser. És őt nem kaptuk el, őre álltuk ki a kövezést. Ő viszont ő aki dolgozik a nyomdánál, de viszont nekünk nem mondott semmit, baszki, szóval... Akkor menjünk. Menjünk oda, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk még kideríteni. Officers help Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Ott van, sokba mennek baszki, mikor el kellett valkapnom azt a faszt, mindig. Detectives, Belasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Szóval elkapták. És még egy lopott járművet adott el baszki érvényes papírokkal. Goddamn captain's making me resubmit the paperwork. Még szóval van. Ez az. Crummy bastard. James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. What I miss? James Belasco az ő nevére van kiadva. Akkor most... Akkor mindkettő hamisítvány volt, és ővé az autóé. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip nem is a a forgery. forgalmi engedély. Hamisítvány, baszki. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're
You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Kapcsolat. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Nagyot nyert. Szerintem hazudik. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Szerintem megint hazudsz. Szerintem megint hazudsz. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Come on, Belasco. You must have an address. That's not the way they work. They keep moving around. Never the same address twice. All right, Kamuzik, bazd meg! We're gonna check if this information Tudja a is worth pontos anything. címet, baszki. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall. Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Guy was willing to write his own mother after Úgyhogy az összes igazi. Ez képtelenség, hogy az Your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Megvan Gene Archer is. She won't hang around. Kösz. Na, csak nem menekül ez a fos se. Ez volt a másik, cincsosa. Hogy jármű bizniszben. De viszont a csávó tudta, hogy hol tárolják a többi lopott autót is. Come on! We don't want to lose her! Azt is kellett volna derítenem. Nem is egy. Azt nem kapott. It'll only take a little while longer, madam. Quite a lot of money. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? That could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster.
Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made 0. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? You decided to make this hard on yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. Kettőt is, egy füst alatt. Let me guess. You're lost in my eyes. Most, hogyha kiderítettem volna, hol találják a raktát, akkor az egész bandát lebuktathattam volna a gecibe. Elszúrtam. A nyomda. Megnézzük a nyomdát. Ők állítják ki, nyomtatják ki a papíroknak Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting something. Yep, I'm with you on the phone. Brunettes are fine too. There's nothing wrong with a good red. I draw the line at that. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Várjál, rájöttem. Nem a nyomda, hanem a... Ezt megnéztük? Már csak azért is, mert... Ő is ugye eladta a lopott autót. Úgyhogy inkább oda kéne menni hogy nyomda is. Vettem volna hamisítás lesz belőle, de viszont... Köszönjük megyünk, mert jöhet a lopott autót másik. És tudtam, sejtette, hogy lopott az autó, és mégsem. Szóval ő is legszorban lesz szólni.
5-star. Goddamn Te milyen fasz keres ott? If you can fake sincerity, you got it made. I look for the ideal customer, son, and you ain't halfway dumb enough. Ez hülyed. Ott áll a növény tetején, gec, ilyen buggal még életemben nem találkoztam, bazd meg. I'm stumped. The lead on the pink slips might not have legs, Phelps, but we should give it a chance. Back to Marquis. Marquis. Menjünk oda. Jó, menjünk. De most meg te mögött. Noire. Ezt a faszit nem lehet kikérdezni, mert... Any ideas? The lead on the pink slips might not have legs, Phelps, but we should give it a chance. Back to Marquis. És miért onnan mész? Nem volt sem, bazd meg. Menjünk hozzá, azt is beszélni a ház, és lehet, hogy annak keríteni. Annyira rakokot üzem. Mindjárt jövök egy kis... Honnan szállítják a lopott autókat? Vagyok, szóval elmegyünk házhoz, kicsit kutakolódunk, aztán lehet, hogy ez, hogy... Na, figyelj. Ezt a Noire-t láttad? Units, officers, help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Watch what you're doing! Ki akartam kerülni. Nem direkt volt. Ki akartam kerülni. Oh shit. Magát ez keresztül az is kicsit basz.
Próbálják lehet a Kolink kaját venni, vagy valami ilyesmi volt, hogy jelent. Hát ezt tegyük. Take a left. That's that cop. Looks like a decent guy. Nem, ez jégkrém. She wants a 5-star goddamn wedding. Baszki, azt hittem. Csak megnéztem. Igen. Mi ma annyi az idő? Mit csináljon a 38 van? Azt hittem, hogy a Nokedli jött. Boksi csalódásra Jó vagyok. Elég Noire. Úgy, hogy a Rockstars csinálta. És ennek is sem lesz. We need to talk to the guy in charge. Box. What a cool box. Ne szívja cigit, ja? Az más vagyok. Nem cigizek. Akkor azt mondom, pipa. We have some questions for you, Mr. Lightball. Azt mondom, szívnom kéne, csak elfogyott. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? I'm not accusing you of being involved, Mr. Lightball. I just wondered whether you had heard anything. Yes, I see. We have had attempts to break in here before. A lot of the government forms here have value to criminals. Szóval kamozott, és rohadjon meg. És a mostani? Az mondja, gyerekekkel karácsonyozik, úgyhogy azt is hagyjuk, a Pesti az meg Pesten van, szóval. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? Yeah, no, they do not. Jó, felhasználjuk. Vagy csak egy intuíciós pontom van, nem sok. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightval? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Látod? Ez egy fasz. Hazudik. I think you're deliberately hiding those records, Lightball. Cough them up. I'm sorry. What evidence do you have for that? Mi? Kicsit emlékeztet Ormára. Ja, ilyen dagat fasz. Az meg cserévány, melyik volt a hamisítvány? Bazd meg, most nem elfelejtettem. Bra. Ja, na 3 forgalmi engedély volt kiállítva egy autóról, baszki. You really don't have the first idea of what you're doing, do you? For somebody with government contracts, we were expecting a lot more cooperation. This doesn't look good. Listen, I'm busy. You know where the door is.
Bassza meg. Kellettek volna azok a kurva papírok, baszki. Hogy lesz a szilveszter? Nem tudom, szerintem itt lesz az a fasz egész szilveszterig, szóval... Mi a Brandon? Ja. Mi van azzal? Most éppen azt a izét csinálja, hogy megkapja itt be azt a izét, amit elvesztett, az enyémet. A support programot, ja. Ellopták neki. Az enyémet, amit ő használt. És akar magának szerezni egyet. Szóval... Én ignorálom azt az embert, pedig fogtuk a pénzt. Olyan. ahogy beszéltem vele a dolgokat, azt mondta, hogy én is szólok hozzá, és hozzám, hogy én meg végén mondom, volt a basz. Szeretnék volna azok a papírok. Nem, csak látod, hogy ő is kitette az indexet. De rendesen meg le van modellezve, hogy ez nem csak kanyarodnak, figyeld, most nem megy az izé. Főútvonal, nem főútvonal, szóval nem kell kitenni az indexet, mert nem adja a főútvonal. Hogyha elhagyja, vagy izé, hát be akar kanyarni, akkor figyeld meg, hogy folyó indexelni. Most nem már egyenesen az. 75 pontból 67 lett a izé, kresszvizsgám. 67 az jó? Ja. Én helyetben inkább autóból tettem volna. Most 50 rakó volt is, szóval majdnem ugyanaz meg. Letennél egyszer egy kis motoron is, illetve az autót is, egyszer. Ezért jó. Christ alive! All units, officers, help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Oh, I knew I should have driven. Kibasszak vele? Lehet ilyet is csinálni. Mondta, hogy ilyet gyorsan csináltam. Slow down! Feljel veszem. A hangomat kicsit feljel veszem. Hát... a moderátor mondta, hogy mondjak le egy kis hangot. Mi a fasz? Hallod? Ja. Betoltam az ajtót teljesen, és kinyílt magától. A szél.
Hogy beszéljek egy kicsit hangosabban? Az jó. Szerintem a jump post ezt a másikon csinálom. All units, officers, help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 16. Finally! We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons! Azt vágott, kit lőttem be. Valahogy... De... Ezt elbasztam. Saját kollégámat lőttem le. Odaugrott. Aha. Nyitva van ma a bolt? All units, officers, help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. De szerintem most lesz olyan késő sokáig. Jó izé, majd olyan 4-kor felmegyünk számba. Finally! We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons! Throw out the guns! Nem mehet vagy nem. Fejből oda folytanak van szója. Hiába fölteszem Nightmare-rel nehézséget. God damn it, here come more! Reinforcements are on the way. Cease and desist. Mi? Hogy érted azt, hogy a Jump Force-t azt máshol tolod? Nincs meg itt, más van itt, másik stream csatornában, vagy izé mondtam. Car 11K, calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Necces, de aránylag gyorsan meg lehet csinálni. Majd bányászhatsz magadra, csak kell. Nagyon beszélni. Készül ki, onnan egyiszkor csak kikapodom valamit. Vagy nem. Két órán kint. Igen. Két órán kint van. És mennyit tudsz kifarmolni ilyen egy héten? Szerintem sem miért érnének. Több telefonnal csinálunk, akkor nyilván gyorsabb. Az mondta, hogy ilyen Android 9 minimum kell hozzá. Jó, ez nincs probléma. Sure I can't interest you in a nearly new car, son? I'm all but giving them away to servicemen and cops. Már állítólag nem hoztatják otthon vagy, de... What do you think?
Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Igen, mondjam. Mi? Igen? Hogy hívják Henry-t? Azt beszéltük meg. So what next? Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Hát most vizsgáltam, ne idegenjem meg. Húzzál be neki egyet. Nincsen lehetőség. Vagy akkor mi is sem féled. Hát azt hiszem nem az. Szerintem most elkóztam. I look for the ideal customer, son, and you ain't halfway dumb enough. Ez félig sem elég ostoba. Baszki, hogy kifogytam a helyszerűt, azt meg a faszra már volt el. Nyomda van még, de nem adta oda a papírokat, baszki. És mit csináljak? Vagy vegyem rá, hogy adja oda azokat a kurva papírokat, hogy meg tudjam, hogy jó. Hol van a potautóknak a raktára? Én nem tudom, mit csinálsz, szóval igen. Szóval... Ez egy ilyen lopotautó bizniszben vannak benne. Volt egy csaj, egy srác. És ezek ilyen lopotautókat szállítanak. Ugye a csajjal hozott ide egy lopotautót, amit eladott ennek a fasznak. Ez meg tovább van. És azt a kertet azt elkaptam, viszont az egész gondot nem tudtam le. Nem, hát sajnos nem lehetem csak úgy. Játszatok a burgert. Az a picikosabb. Ja. De... Pull over, we're here. Ő csinálta. És ennyire szar? Nem volt szar, csak így ízre jó volt. Még a fél másodpercig, amíg nem kezdett el égetni. Az a fasz. Utána meghaltam. Úgy rendesen. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Valamit akart nézem itt. Szélét. James Mac. Mit ezeket el tudod olvasni? Nevet keresünk. Az.
kiállították a forgalmit. Lightval certainly encourages repeat business. This Mr. Bigelow is a very good customer. Kérdezzünk. Én akkor megtudtad az énak lehetséges embernek, gyanúsítottnak, akkor ki kell kérdezni, és majd rá kell fogni, hogy jól tettes. Oda kell menni, mint arra, mint de valahogy a csávot túl a zsákbolítéken. Nem is volt. Ma nem én akartam már, hanem voltam. Még csak elbolítom. Take it easy! Azt meghalt? Nem halt meg, geci! De nem halt meg. Szerintem elrúgolod. De azt szólítottam neki. Elhúztam a formát, nem szólítottam senkinek volna. Nem is csinálva a hagyások utázolás. Csak bőr, direkt. Kérdezem apám. Elengedtek, azt mondják, hogy hozzák otthon is. Yeah. De osztálytársam, geci. We should call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Szokták mesélni, hogy hát oké, megtudta, igazából nem volt semmi 3 órán keresztül, tanítás után hallgattuk az imát. Hogy ez nem szép dolog. Vagy az a suliba kurtak volna. Apáca az osztályfőnök. Szóval nő. Helyettes. Az osztályfőnök helyettes. Az osztályfőnök az... Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown Szóval with me. apáca az osztályfőnök helyettes, és így ugye... Nagyban megtudtad a... Throw out the guns! Nem volt belőle balhé, csak ugye kibeszéltek, mint egy visszakívők. Aztán így... Vágtom, így megmondom, ezt így 3 órán keresztül beszéltem. Mi az, hogy kurtak? Ja. Nem. Izé. Let's move forward! Az apáca. Szó szerint. Az apáca. You're surrounded, and your buddies are dead. Csajon, aki meghívott most. Szakka is odajött. Ez bűnisten szemében. Stay down! Jó, hosszú ilyen. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. I'm gonna put holes in you, asshole! Azt meg. Brá.
Elmegyek, sziasztok. Na, és itt hagy a moderátorom. Hogy képzeli? Hogy? Ja, csak itt. Ki a boti? Ja. Call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Miből volt még nagy balhéja? Van ez a szorításmérő. Én meg kell fogni egy ökölbe, és így húzod, és így méri, hogy milyen erősen szorítasz. És abban miért volt gáz? A kurva régi volt, akkor is szét volt repedezve. És ugye a rugó... Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Két gipszkartonfalon keresztül. Igen. Csenyi. Weapons on the ground, now! Hát többször nem. Belekerült üvegszínál. Ilyen kicsi. Ez nem kicsi. Hát... Nem látta, hogy beleesett? Nem látta, az amúgy annyi. Ott van mellette a kávé, az rendesen ott van. Aztán így... belerapta a fixet. Mibe? A kávéba. Ezt így megitta. Kill a cop! That is the electric chair. Szerintem össze volt állva a cukor, mondom, én nem tudom. Move! Én nem tudtam az egészről. Azt így... jött a mentő, 4 óra. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Walk out of here, go out in a box. Your choice. Stay in cover! Let's see if I can't put one right between your eyes. Try the door at the end. I heard something. A négyen ott helyben elhányták magukat. Ugye az volt a másik, hogy úgy közel volt a kórház, Loszkapihoz vágod. Ott a nagy postánál. Szóval így ásvényteltünk. A gyerek az hulla volt, mert az nem... All right, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I toss this place. Senkinek nem lesz semmi baj utána. Nem történt semmi. Hát igazából az eszköznek a hibája volt. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. De vicces volt, vicces volt. I'm not saying anything till I've seen a lawyer. Most nála történt valami veled? Nem. Valami spicy. Spicy. Találkoztam valamelyik nap a nőddel, jött az ajkai buszon, bazd meg úgy elment mellettem. Jádon szállt le. És miért nem köszönt? De köszöntem neki. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Akkor biztos van jobb dolga is. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Irodához, a tűzoltókhoz, a gyilkosságiakhoz és... mi van még? A drogosztályhoz.
we know about marquee printing. Még csak a másodiknál You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I ordered them from Marquis. I want a mouthpiece. The organization employs a very good one. Does a great job of keeping Mickey C out on the streets. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, Copper. I just watched you tear my place up. Most lesz tét. Nekem nincs pénzem. Mi az út fasz? Már betekedtünk. Hát most lesz egy kis izé, mert Jump Force-ozni fogunk. Kulcsra az áldra. Got friends who work at the examiner. How about $5 for the exclusive? Nézd, pontom. Most játszol valaki? Nem, ez szólok, ugye. Ja, a PC. Ja. Szétszett a szokat, mi? Let me through. I just want a quick look is all. Let me through. I just want a quick look is all. Ennek nem volt jó hangja. Tudsz utolni? Valamit? Ledobott fegyveréket fel lehet venni egyébként. Kapsz amont? Tomzon. Hát amennyit árba van, de hát az bőven elég. Jó, mondjuk mindenkit felre. Haha, most megállítottatok először. Amúgy mikor kezdesz valamit ezzel az ajtóban? Mondta lesz pénze. Amúgy mi kéne rá? Zár? Komplett ajtócsere. Ez még nem látom. Miért nem veszed ki ezt? Ezt úgy sem használod. Amíg felszobálod. Majd gondolom nem ugyanaz. Doesn't tell me anything. Mi? Miért nem veszed ki ezt, ami itt van a szobádban? Minek vegyem ki? Ez bejárati ajtó, vagyis izé szobaajtó, nem izé bejárati, kettő között ez van különbség. Mondjuk az is igaz. Csak az a két nyom volt. Még nem találtam meg. Rádobtam az ajtót egy-két. Ki ez az ember? Ez veszélyes. Nem tudom mi az, amit nem vettem észre. Jó, nem tudok minden nyomot fejzelni, szóval... Meg a rátszámtáblát. Jó, meg. Attól okosabb leszel. Hát... Úgy hallottam. Nem tudom, most gondolod, mi az, ami még itt még bizonyíték lehet. Megnyomod, fölnézel és azt mondod, hogy itt elütöttek egy buzit. Várjál. Látunk, nincsenek itt.
Menjünk még, baszki. Tönkre, az jó. Jó, szerintem akkor olyan nyomdába visszamegyünk. Azt majd nézzünk át, ha Let me through. I just want a quick look is all. Got friends who work at the exam. How about $5 for the exclusive? What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one day. Look out! Oh, Jesus, my paint job! Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Ha csak nem ez a faszafőnökük. És húzott végig. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Eléggé sús. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Van ez így. Ismerős. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? Finish reading this. Ez nagyon ritka. Azt sosem látom itt, amikor átjövök. Összevesztetek? Nem. Nem is hármat. Osztom csak el a nyomok közül, ha találtam meg, és... Mennyi? 6-ot. 6
kérdést szúrtam. Az még nem is vészes. És az 50 dolcs sérülések, járműkár. Anyagi kár. Anyagi kár is van, minden van baszki. Az vicces. Ugye? Jó, bazdmeg mondjam $2000 kárt okoztam. Hogy volt My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. You hear what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. És akkor nem lesz elérhető játék? Nem tudsz játszani? De elérhető lesz, csak multiban nem tudsz játszani. Így izébe a Chaos Gaming-be lehet, meg Szintoniba, de multira nem lesz. Van szervereket nem lehet csinálni. Mi? A LAN szervereket nem lehet csinálni. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. Most lesz vége ennek a streamnek majd. The Chevy Style line took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Nem láttam egyébként, hogy mi történt. Thing was, he was a really nice guy. I felt lousy calling him. De ki írt, vagy mi van? Hát a... izé írt, hogy mikor lesz vége. Ki? Ja, pont akkor jött, amikor vége lett a streamnek. Most átmegyünk Trobóra. De ki írt? Szomszéd. Talált, 2 találhatsz. Most srácok, átmenjünk Trobóra, mit szóltok? Karácsony... Hozzatok. Mi van? Mi van? Karácsonyozzatok, hogy mi van? Biztosít, nem tudom mi a fasz. Tudod? Nem tudom. Azért már el sem olvastam meg. Szia neked is. Szia neked is. Karácsonyozzatok. De egy fasz vagy. Most miért nem jössz át? Ezt beszéltük meg. Nem értem, miért kell fasznak lenni. Nem fog itt maradni szilveszterig, baszki. Jaj, szopatlak. Na mindegy, úgy is lezám. Na. Addig, na. Sziasztok! Sziasztok!